I got this feeling inside my brains. It goes electric wavy when I make them A's. All through 4th grade, all through my school, we're flying up no ceiling when we're in our zone. I've got that sunshine in my pocket, looking forward to a good day. I feel I can do everything when I try. I can't stop myself from learning, moving up academically. We'll unlock the way we rock it, so don't stop. Hello and welcome back. Today I'm going to show you how to round whole numbers, okay? And then we're going to do some few practices and then we're going to do our exit ticket, okay? Hola, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar cómo redondar números enteros. Les voy a hacer un ejemplo y luego van a hacer las notas y luego van a hacer un exit ticket, okay? Let's get started. All right, here we have the 4 steps, okay? 4 steps, 4 pasos para redondar. Para redondar. The first step is to find the number, okay? El primer paso es encontrar el número. El segundo paso, second step, is to look right next door, okay? Mira a la derecha del lado. 5 or more, let it rise, okay? 5 o más, déjalo crecer. 5 or less, let it rest, okay? 5 o menos, déjalo reposar, okay? Number 4, the rest changes into zeros, okay? El resto se convierte a ceros, en ceros, okay? So ahorita les voy a dar un ejemplo. Si tengo este número, okay? If I have this number, 462, 462, y yo digo, tienes que redondar al lado de centenas, 100, okay? Centenas. El primer paso, the first step is to find the number, okay? Which one here is in the hundreds place value? ¿Cuál de esos números es en el valor posicional de centenas? Okay. El 4, 4, okay? Okay, el primer paso, check. First step, check, okay? Second step says to look right next door, okay? El segundo paso dice que tenemos que mirar, mirar a la derecha del lado, okay? Ahora vamos a mirar al 6, okay? Now we're going to look at the 6, okay? Second step, done. Okay, tercer paso, third step. 5 or more, let it rise. 5 or less, let it rest. El 6 es 5 y más. Okay, 5 y más significa 5, 6, 7, 8, 9. O el 6 es 5 y menos, significa 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es? 5 y más o 4 es menos. 5 y más. Okay. Paso número 3. Ya. Okay. Eso significa que voy a cambiar este número. So, si el 6 es 5 y más, significa que el 4 lo voy a dejar crecer por nomás un número, ¿ok? Un dígito. So, because the 6 is 5 or more, that means the 4 is going to change, okay? The 4 is going to rise up just by 1, okay? Just by 1. So, the 4 changes into 5, okay? Y el 4 se convierte a 5. Paso número 4 dice, el resto se convierte a ceros. The rest changes zeros, so that means 6 and 2 change into what? Zeros, okay? 4, done, complete. So 462 rounded to the hundreds place is 500. So cuando yo digo, ¿cuál es el? So cuando yo digo 462, redondar al lugar de centenas es 500. Okay. Let's look at another example.
Ok, otro ejemplo es si yo tengo otra vez 462, 462, but I say round to the nearest tens. Tens. Ok, y digo tienes que redondar al lugar de decenas. Ok, el primer paso es tenemos que encontrar el número. Find the number, okay? Find the number. So which number am I looking at? I'm looking at 6, okay? Tengo que mirar el 6. Segundo paso, mira a la derecha del lado, okay? So estamos mirando el número 2. We're looking at the number 2 because look right next door, okay? Right next door. Okay? If it's 5 or more, let it rise. If it's 4 or less, let it rest. 5 y más, déjalo crecer. 5 menos, déjalo reposar. ¿Ok? Mirando el 2. 5 y más o 5 o menos. ¿Ok? Looking at the 2, is it 5 or more or 5 or less? 5 or less. ¿Ok? 5 o menos. Eso significa que lo voy a dejar. El 6 no se va a cambiar. ¿Ok? El 4 es el mismo. El 6 no se va a cambiar. ¿Ok? Y el 4 pasos significa que todo se va a convertir a ceros. Everything's gonna change to zeros. Okay? The 4, we're not dealing with the 4. We're dealing with tens. Okay? So the 4 stays the same. The 6 stays the same because it's 5 or less. Okay? And everything else changes to zeros. Alright? So now let's look at our story. Okay? Remember, I own a food truck. I prepare the food every morning to sell breakfast tacos at also and lunching. Okay? If there are 99 okay, so remember, I own a food truck. I prepare the food every morning to sell breakfast tacos at also elementary. Remember, I don't want to make a lot and I don't want to make too little, okay? If there are 93 teachers at Olsen, okay, I need to round this number to the nearest hundreds place value. What is my number going to be? How much tacos do I need to make just in case? Okay, si hay 93 maestras y maestros en la escuela de Olsen y quiero redondar a lugares al valor posicional de centenas, ¿cuál es mi nuevo número? Okay, 93, okay? I locate the number, okay? This is my number. Okay, el primer paso tenemos que encontrar el número. El número está en el centenas. Okay, centenas. Step 2, look next door. We're looking at the 9. Paso número 2, tenemos que mirar al lugar de la derecha. Okay, estamos mirando al 9. Now, is this 9 5 or more? Let it rise. Or is this 5 or less? Let it rest. El 9 es 5 y más. Tenemos que crecer, o 5 y menos tenemos que reposar. ¿Cuál es? Which one is it? 5 or more, let it rise, or 5 or less, let it rest. Good, 5 or more, let it rise. So that means this 0 in the front is going to change into a 1. Okay. The 9 changes into zeros, and everything else changes to zeros, okay? Step 4 says everything else changes to zeros. El resto de los números se convierten a ceros. So, how much breakfast tacos do I need to make just in case? ¿Cuántos tacos tengo que hacer? Good, 100, okay? All right, here is your notes, okay? Make sure to copy this down.
Alright? Make sure to copy this down in your notebook. Tienen que copiar esto en su libreta. Here is your exit ticket. What is 578,630 rounded to the nearest 10,000th place? Okay? Make sure to copy this exit ticket in your notebook, okay? Tienes que copiar esta pregunta y la respuesta en su libreta. Okay? That is it for today. I hope you learned a lot. Remember that the more you learn, the more your brain grows, okay? I hope you have a great day. Bye. Eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Recuérdate que cuando aprendes más, tu cerebro crece, ¿ok? Que tengas un gran día. Adiós.